Hello everyone, welcome to a new session of Show Sir classes. Today we are talking about the West Bengal Civil Service 2019, which is conducted just a day ago in 9th February. And in this sessions, we are mainly discussing about the Daily BCS 2019 questions, what are the expected answer, as well as what is the meant to cut off in this exam in this year. It's a very prestigious exam, আপনারা সবাই জানেন। তো আমরা শুরু করছি। So let us start. So the first question is the word necrophilia means. Is it love for insects? Is it love for children? Cultivation of knowledge or fascination with dead bodies? So necrophilia মানে basically a fascination with the dead bodies. It is a pathological disorder or we can say pathological dysfunction of our mind যাতে আমরা একটা মৃতদেহের প্রতি কারো দুর্বলতা দেখতে পাওয়া যায়, সেটা শারীরিকভাবে অনেক সময় ট্রান্সমিট হয়। So now we can go to the next question now. Now the next question, it said Ram made the most dash his resources. So it will be at, it will be of, it will be from, it will be with. So you can easily see, দেখুন আমাদেরকে এই ধরনের কোশ্চেনগুলোতে বেসিক্যালি যেটা আমাদের কথিত ইংলিশ সেটাতেই যেতে হয়। তো সবচেয়ে কাছাকাছি এখানে কী অ্যান্সার লাগছে? রাম মেড দ্য মোস্ট অ্যাট হিজ রিসোর্স হতে পারে না, বা রাম মেড দ্য মোস্ট ফ্রম হিজ রিসোর্স, দ্য মোস্ট কী মানে সে কী বানালো সেইটা চলে আসবে। উইথ হিজ রিসোর্স তো হবে না, সাথে সাথে হয় না, তো এখানে অ্যান্সারটা হবে অফ। So Ram made the most of his resource. Okay, now let us move to the next question. So it's a very easy question. Ornithology is the study of what? Is it fish? Is it coins? Is it relics or birds? So আমরা সবাই জানি যে ornithology it's related with the study of birds, and renowned ornithologist in our country is Dr. Salim Ali. You can write here Dr. Salim Ali. Now let us move to the next question. Now the fourth question, which is a idiomatic expression, and it let the see eye to eye. What does it mean, see eye to eye? So basically see eye to eye means, or we can say the phrase see eye to eye is used when you view something in the same way as others do, or we can say that we agree with someone about something. A very good example is the I am glad that we see eye to eye on the project details. So the answer is very simple, is the A. That means we agree with someone. Now let us move to the next question. এবার এই প্রশ্নটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভয়েস চেঞ্জ করতে বলা হচ্ছে, অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ড ইজ দ্য স্ক্রিপ্ট ইজ বিং রিটেন, মানে স্ক্রিপ্টটি লেখা হচ্ছে। তো এর ভয়েস চেঞ্জের সবচেয়ে বেস্ট সুইটেবল অ্যান্সার এখানে হবে দে আর রাইটিং দ্য স্ক্রিপ্ট। ওকে, বিকজ দ্য স্ক্রিপ্ট ইজ বিং রিটেন, মানে লেখা হচ্ছে, এখানে একই মিনস আছে, জাস্ট আমরা ওয়েটাকে চেঞ্জ করছি। সো দে আর রাইটিং দ্য স্ক্রিপ্ট। নাও লেট আস মুভ টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন। Now another question where they want to know the synonym of beleaguered. Beleaguered মানে হচ্ছে বেসিক্যালি অবরুদ্ধ করা, বা কোনো একটি স্থানকে আমরা যদি কোনো অবরুদ্ধ বা যুদ্ধের সময় যেমন beleaguered করা, মানে লাইক ইংলিশ ফোর্স beleaguered স্পেন ফর সাম টাইম। তো এইরকমভাবে beleaguered মানে অবরুদ্ধ করা। তো এইখানে যে চারটি অপশান দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে মোস্ট সুইটেবলি যাবে beleaguered মানে কাউকে খুব বিলিটেড মানে কাউকে কিছু তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা বা তুচ্ছ জ্ঞান করা। বেনিফিটেড মানে আমরা যখন জানি যে লাভে থাকা। ইরিটেড মানে হচ্ছে বিরক্ত করা। ট্রাভেলড মানে বিপদে পড়া। তো সবচেয়ে কারেক্ট অ্যান্সার এখানে যেটি হতে পারে সুইটেবল, সেটা হচ্ছে সি, ট্রাভেলড। ওকে, সো ফর টুডে সেশন দ্যাটস অল ফর টুডে।
আমরা আজকে এর বেশি এগোচ্ছি না। তো যদি আপনাদের কোনো রকম এই সেশন সম্বন্ধে কোনো রকম কিছু বলার থাকে অথবা কোনো রকম আমাদেরকে সাজেশন দেওয়া থাকে, আপনারা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফোন করতে পারেন। নাম্বার হচ্ছে 9836793076 or as well as আপনারা আমাদেরকে মেল করতে পারেন অফিসিয়াল ইমেলে, which is shourovsirclasses.com. So that's all for today guys. আর আমরা এই নেক্সট সেশনে আবার আমরা এই কোশ্চেনটিকে নিয়ে আগে যাব, আমরা পুরো টোটাল কোশ্চেনটিকে আমরা কাল্টিভেট করব। সো আজকের পর্যন্ত এতটাই। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ।